我们一起加入客家风情，大家来讲客家吧。Welcome back to Practical Hakka on ICRT. Hello， 大家好，我是 Alice Pong。Hello， 你好，大家好，我是 Joseph Ling. Who, what, where, why, when? 好，这是很多会问的问题。今天要教的是什么呢？ We're going to teach you when， 什么时候？几时 OK， 通常比如说电影要几时开始啦，还是说棒球赛什么时候要开始啊？这是很多会问的一些问题哦。好，我们今天来听一个对话，关于球赛要什么时候开始。我叫下來去留幾幕，我冇愛去，我愛看球賽。球賽幾時開始？这是一开始有人约要去逛街吗？是不是？对啊，问逛街啊，结果人家不想跟，因为他要看球赛，所以你只好问说，那球赛什么时候开始？我等你看完再看完再去逛街。OK， 好委屈哦。Okay, so it's a conversation about someone who wants to go shopping, but the other person wants to watch a ball game, and of course, then the question is, when does the ball game start? 好，我们一句一句来教喽。要一起去逛街吗？ Would you like to go shop with me together?我叫下來去留幾幕，我叫下來去留幾幕。就是老街就是绕街嘛，逛街嘛，我很喜欢老街啊。真的、哦，坦白讲，有球赛要开始，我就陪你逛。等一下，有球赛开始，我不管了，你就陪我逛，我还是陪你逛了。真的哦，管他什么球赛。对。不过这个人呢，球赛很重要，所以他说我不去，我要看球赛。I'm not going because I gotta watch the ball game。我冇愛去，我冇愛去，我愛看球賽，我愛看球賽。Okay. 我不要去，我要看球赛。对，球赛 球赛 that means a ball game, and con means to watch. I'm not going because I gotta watch this ball game. And the person sounds like he or she's gonna wait around for a little while. That's why they ask 球赛什么时候开始? When does the ball game start? 球赛幾時開始？球賽幾時開始？Okay, 幾時 again is when. 開始就是開始。對。All right, very, very simple conversation, but let's review some of the phrases. To go shopping, 逛街，老街 and then a ball game, 球賽，球賽 and then to start, 開始。Let's hear the conversation again. 我叫下來去留幾幕，我冇愛去，我愛看球賽。球賽幾時開始？ And this month we're teaching you the phrase 什麼時候 when. 幾時啊，如果这个球赛要3个小时，你愿意等吗？願意，真的好，有人陪你逛街，哎，就好了。OK， 好 ，There you go. That's another additional practical Hakka. 什麼大家？俺只 say 張來了。客家風情由客家委員會監製。 We Love Hakka has been brought to you by the Hakka Affairs Council.